important first tissue is the epithelial tissue. So, epi, what is the meaning of epi? Epi, the word, whenever you come with the word epi, epidermis, we have seen in the plant tissue. Epidermis, mesodermis and endodermis. Epi means outer, it is present on the top. Epi means top. Okay. Epi means top. So epithelial tissue means it is a tissue which is present on another tissues. Okay. Suppose this is some another tissue, on it this is present. This is our epithelial tissue. Epi means top. It is present on the top, on the upper side of another tissue. That is why the name epithelial tissue. Epi means topmost tissue. It is present up on the top of the other tissues. Okay, that's why the name epithelial tissue. Clear? So what is the major function of this epithelial tissue is, the major function is protection. Protection. Okay, protection and so the major function of epithelial tissue is protection, or you can say avoiding damage, or you can say avoiding damage. Okay, epithelial tissue mainly, what is the function of the main function of epithelial tissue is the protection or avoiding damage, because it is the top tissue. So it is protecting the inner tissues which are present below it. So it is avoiding damage to the inner parts. Suppose if you know the place where the epithelial tissue is present, suppose it is present in the lining of blood vessels. Okay, I will just write DV, blood vessels, lining of blood vessels, lining of mouth, esophagus, lining of esophagus, small intestine. So linings of small intestine. Next, in alveoli, alveolus of lungs. So these are the places where epithelial tissue is mostly present. Okay, lining of blood vessels. So if you see, we know that blood will be flowing in blood vessels. So in these blood vessels like this, the epithelial tissue is present. So it is protecting the blood vessels. Suppose some damage is occurring to the blood vessel, the main blood flow is not it is not damaged. The blood flow is not. Somehow the damage is occurred to these cells, and we can recover. They can recover. But if the damage occurs deeply, what happens? The blood vessels will be cut, and you will get some other depending on the place, if they are if the blood vessel is cut in the brain, you will get the brain stroke and you will die immediately. Suppose it is occurring near the heart, you will get paralysis. So this epithelial tissue is protecting the major parts because it is present on the top layer. So if the damage occurs here, they can recover. We can recover it. But if it is not present there, the damage will occur deeply, and your organs or your body parts will be damaged more. That's why the main function is protection or avoiding damage to the inner tissues or organs. Lining of the mouth. See, this is the lining of the mouth. What happens? It is protecting the
our digestive system or our salivary glands are present here. Salivary glands are present here. So in this lining is nothing but epithelial tissue. So if you drink something like hot, cool, what happens? This layer will burn, but the inner layers will be soft, like safe. Inner layers of this will be safe. Because if this is not happening, suppose think the epithelial tissue is now present in the lining of your mouth, what happens? So whatever you are eating or some hot substance or some very cold substance, they will immediately damage your salivary glands. If salivary glands are damaged, you will not produce saliva. Saliva is not produced means digestion will not occur. So these are the consequences. Digestion means if not occurring, your waste is accumulated in the body. Then what happens? Kidney will fail. Kidneys will fail means the person will die. Okay. So like this, so main function of epithelial tissue is protecting and avoiding damages. So in the lining of esophagus and lining of small intestine, alveolus of lungs. Alveolus of lungs is a place where gases exchange. Oxygen and carbon dioxide are exchanged between lungs and blood from alveoli. Okay, you will study in your higher classes. Alveoli is a place where blood gets oxygen from lungs. Okay, and blood gives carbon dioxide to the lungs. At which place? Alveoli. Okay. Now, another second function is, so the first very important function is of epithelial tissue is protection or avoiding damages to the other tissues. Next, it is forming a barrier by separating different organ systems. Organs of the body. Clear? So it is forming a barrier by separating different organs of a body. Suppose epithelial tissue is separating your stomach from your lungs. If it is not present, what happens? The lungs will join with the stomach will be joining with your kidneys, everything. But we don't have, we have separation between that. Like if you see, in a house, the bedroom is separated from hall. It has separate walls. Hall is separate, bedroom is separate, kitchen is separate. So they are separated by walls. Same in our body, the stomach, all are present in our body. But how they are separated from each other? By epithelial tissue. Okay, the stomach is separated from lungs through epithelial tissue. Okay, so it is forming a barrier by separating different organs of the body. So this is the main functions of the epithelial tissue. Still we will see that also. But the two major important functions of the epithelial tissue is protecting or avoiding damage to the inner parts of the body and separating the different organs from each other. It is separating different organs from each other. Okay. Now we will see the different types of epithelial tissue and their function. Okay. Now this epithelial tissue is of different types. This epithelial tissue is of different types. So, epithelial tissue is of different types. The first one is squamous epithelium. You should remember the names. Squamous.
epithelium. Second one is stratified epithelium. Stratified squamous epithelium. Okay, we will study this in the last. Cuboidal epithelium. Third one is columnar epithelium. Fourth one is stratified squamous epithelium. Okay. Okay. So, yeah. So, epithelial tissue is mainly divided into 4 types: squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, columnar epithelial tissue, and stratified squamous epithelium tissue. So, we will study each and every one in detail, and there is an activities given for each of these. Like you have to observe these squamous epithelium, cuboidal epithelium from the chicken. So there is an activity given. I will explain that also. First, before that, we will know what are these tissues and what are their functions and where they are present. First, let us learn that, then we will see the activities. Okay. So first is squamous epithelium. Squamous epithelial tissue. Okay, squamous epithelial tissue. These tissues are irregular in shape. Like epithelial tissue, if you see, and one more point I forgot to tell in the epithelial tissue functions, the cells are compactly arranged. The cells are compactly arranged without any intercellular spaces. The epithelial tissue cells are compactly arranged without any intercellular space. Means there is no space between each cell. There is no space like this. The cells are compactly arranged without any intercellular space. And if you observe these tissues through microscope, like if you observe epithelial tissue through microscope, you will observe as a continuous sheet like structure. Continuous sheet laga కనిపిస్తుంది. మనం ఏదైనా ఇప్పుడు మనము సపోజ్ మన స్కిన్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం. మన స్కిన్ ఎలా అబ్జర్వ్ అవుతుంది? కంటిన్యూస్ షీట్ లాగా అవుతుంది. ఈవెన్ స్కిన్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ యాక్చువల్లీ ముందు చెప్పాలి. So the cells in the epithelial tissue are compactly arranged without any intercellular spaces, and when you observe them in microscope, they appear as a continuous sheet laga. ఒక మనం చూడండి, పెళ్ళికి వెళ్ళినప్పుడు మనం అన్నం తింటే టేబుల్ మీద ఒక కంటిన్యూస్ షీట్ వేస్తారు. అలాగే మనకి కంటిన్యూస్ షీట్ లాగా కనిపిస్తుంది అన్నమాట. Okay. Now, if you see the squamous epithelial tissue, squamous epithelial tissue చూస్తే, they have irregular shape and they are very thin and flat. So, the shape is irregular and they are very thin and ఫ్లాట్ గా ఉంది. ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉంటే షేప్ అంటే ఒక పర్టికులర్ షేప్ ఉండదు. ఇలా
like this. Okay, irregular shape, no particular shape. Squamous epithelium cells are irregular in shape and they are very thin, and the cell membrane is very thin. Why it is thin, I will also tell that. And they are mostly flat in nature. Okay, squamous epithelium cells are irregular in shape and they are very thin and flat in nature. Now, if you see where they are present, mainly the squamous epithelial cells are present in the blood vessels, lining of blood vessels, alveoli of lungs, esophagus, lining of small intestine, lining of small intestine, blood vessels, esophagus, lining of mouth, so these are the places where you find squamous epithelial cells. Okay, squamous epithelium is a type of epithelium which has no shape. They are irregular in shape. They are very thin, means the cell membrane is very thin, and they are mostly, if you look at them, they appear as flat cells. Okay, and where they are present, they are mostly present in the lining of blood vessels, alveoli of lungs, esophagus, lining of small intestine, and lining of mouth. Now, what is the function of these squamous epithelium cells? Main function of squamous epithelium cells is exchange and transport. Exchange of materials. So function is exchange, helps in exchange of materials, next, transportation, helps in transportation of materials, and third function is definitely the protection. So all epithelial tissue will be protected. So squamous epithelium cells helps in exchange of materials. If you see, they are present in the alveoli of lungs. Next, small intestine. So what happens there? If you see, this is our lung. In our lung, you will find small bubble-like structures. Okay, these small bubble-like structures are nothing but they are called as alveoli. They are called as alveoli. Okay, at this place, exchange of oxygen and carbon dioxide occurs. Suppose this is our blood. This is our blood. Okay, so blood will be bringing carbon dioxide from the tissues. So carbon dioxide will be given to this alveoli, and whatever the oxygen is present, it is taken by the blood, and it is given, blood goes to the tissues and it will supply oxygen and again take the carbon dioxide and give it to. So exchange is occurring. So exchange of gases occurs in the alveoli. So at this place, the squamous epithelium cells are present.
cells are present. So that's why they are thin. If they are thick, exchange will be difficult. Easily pass aval kada oxygen, carbon dioxide lungs loki, oxygen like carbon dioxide free ga vellipovali, oxygen lungs nunchi bayatiki free ga vacheyali. So ela untadi పల్చగా ఉంటే ఫ్రీగా వెళ్ళి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అదే లావుగా ఉన్నదనుకోండి సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఏమవుతుంది, అంత ఫ్రీగా ఎక్స్చేంజ్ అవ్వ. దట్స్ వై ద సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఇస్ థిన్. క్లియర్? సో దే స్క్వామస్ ఎపిథీలియం సెల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మెయిన్లీ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్కడ జరుగుతుందో అక్కడ. సో ఆల్వియోలీ ఆఫ్ లంగ్స్లో ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో చెప్తాం. యూ విల్ ఈట్ ఫుడ్ తింటాం, డైజెషన్ అక్కర్స్. సో ద న్యూట్రియంట్స్ డైజెషన్ అయిపోయి మనకి న్యూట్రియంట్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ అన్నీ వస్తాయి కదా ఫుడ్లో నుంచి, అవన్నీ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి. సో వాట్ ఎవర్ ద డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ డైజెషన్ అయిపోయాక ద న్యూట్రియంట్స్ విల్ బి అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ టు ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ సెల్స్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో అబ్జర్వ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు this is our digestive system. So ikkada manaki digestion complete అయిపోతుంది. small intestine lo complete digestion occurs. So whatever the nutrients are present, and nutrients ఏవైతే ఉంటాయో food లో నుంచి వచ్చిన digestion అయిపోయాక వచ్చిన nutrients, ఈ ఓకే. After digestion of nutrients, this will be absorbed into the small intestine cells. Small intestine cells loki ayi absorb అయిపోతాయి అన్నమాట. సో అక్కడ మనకి ఏముంటుంది, స్క్వామస్ ఎపిథీలియం సెల్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో మెయిన్లీ ద స్క్వామస్ ఎపిథీలియం సెల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ వేర్ దేర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అక్కర్. మెయిన్గా ఆల్వియోలీ ఆఫ్ లంగ్స్లో, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, ఈవెన్ ఇసోఫేగస్లో ఎక్స్చేంజ్ ఏం జరగదు, బట్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఇక్కడ నుంచి మన స్టమక్లోకి వెళ్తే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు. లైనింగ్ ఆఫ్ మౌత్లో జస్ట్ ప్రొటెక్షన్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో జస్ట్ రిమెంబర్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియల్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తుకు రావాలి? ఫస్ట్ పాయింట్, దే ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ ఇన్ షేప్, ఫ్లాట్, అండ్ దే హ్యావ్ థిన్ సెల్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే. నెక్స్ట్ వేర్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి? ఎక్స్చేంజ్ ఎక్కడ జరుగుతుందో అక్కడ ఉంటాయి. ఎక్స్చేంజ్ వేర్ దే ఆర్ అక్కరింగ్ ఇన్ లంగ్స్. సో ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్చేంజ్. సో ప్రెజెంట్ ఇన్ ద alveoli of the lungs. Next, small intestine. Exchange occurs in the small intestine, like nutrients are absorbed. So small intestine lo jarugutunnayi. Next, blood vessels lo kuda, blood vessels lo blood flow అవుతూ ఉంటుంది కదా, అక్కడ కూడా మనకి కొంచెం ఎక్స్చేంజ్ అన్నది జరుగుతుంది. సో యూ విల్ స్టడీ దట్ ఇన్ హయ్యర్ క్లాసెస్. సో అక్కడ సో alveoli of lungs, lining of blood vessels, lining of small intestine, and lining of mouth and esophagus. ఇక్కడ రెండు ప్రొటెక్షన్ జరుగుతుంది. That is about squamous epithelium. So it helps mainly in exchange of materials. Second function is transportation, helps in transportation of materials, and third function is protection of materials. Protection. It is giving protection to the tissues, other tissues. Okay, this is about squamous epithelium. Now if you come to the next one, so what is next one is columnar epithelium cells. Columnar. Columnar epithelial tissue. Columnar, these are column shape, like pillar laga untayi anamata ee cells. These look like pillar shape, like this. Columnar epithelial cells are closely packed without any intercellular space, and they look like pillar laga untayi. Column, oka column ela untundi manaki columns, that's why the name
columnar epithelial cell, and they have prominent nucleus with prominent. They appear as pillars with prominent nucleus, or they appear as columns and with prominent nucleus. So this is called as columnar epithelial tissue. So the main function of columnar epithelial tissue is secretion and absorption. The main function of columnar epithelial tissue is secretion and absorption. Secretion and absorption. Okay? Yeah. So if you see the diagram, see, they are appearing as column line with prominent nucleus. Okay? So their main function is secretion and absorption. Now, where they are present? So we are telling that secretion and absorption. Secretion ekkada jarugutayi manaki? Secretions. For suppose intestine lo jarugutadi. Mainly they are present in the lining of intestine, lining of small intestines. Lining of small intestine lo untadi. Small intestine lo, if you see small intestine, akkada manaki em secrete avutundi? Intestinal juice secrete avutundi. Small intestine cells. ఇది మన స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కదా. దిస్ ఇస్ అవర్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ దిస్ ఇస్ అవర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ సెల్స్లో ఐ జస్ట్ డ్రా లైక్ దిస్. యూ హ్యావ్ దిస్ సెల్స్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ సెల్స్లో మనకి వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద సెల్స్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ విల్ సెక్రీట్ intestinal juice which helps in digestion of food. Okay, after secretion of intestinal juice, they pour these into, they will allow it to go outside from the cell. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక గెస్ట్ వచ్చారనుకోండి ఇంట్లో, మీకు తెలుసు, మనం ఏం చేస్తాము? డోర్ తీసి విల్ allow him to come down. అలాగే ఈ సెల్స్ ఏవైతే ఇంటెస్టైన్లో ఉన్నాయో, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ సెల్స్, దే విల్ సెక్రీట్ వన్ జ్యూస్. ఎందుకు సెక్రీట్ చేసిన? ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఓకే, సో దే విల్ సెక్రీట్ వన్ జ్యూస్ that is called as intestinal juice which helps in digestion. Now after secretion, they are pouring the juice into the small intestine. బయటికి పంపిస్తుంది. సో ఆ బయటికి పంపించాక అదర్ సెల్స్, దాని కింద ఇంకో సెల్స్ ఉంటాయి. ఆ సెల్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుని, ఈ జ్యూస్ని అబ్జర్ప్షన్ చేసుకుని ఫుల్గా ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, క్లియర్? అర్థమైందమ్మా? సో మెయిన్ కాలిమినార్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే సెక్రీషన్ అండ్ అబ్జర్ప్షన్. సో కొన్ని సెల్స్ సెక్రీట్ చేస్తాయి. ఇంటెస్టైన్లోనే ఉంటాయి అంటే లేదు, వేరే చోట కూడా ఉంటాయి. మన ఎగ్జాంపుల్ ఇంటెస్టైన్ చదువుతాం. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ చాలా పెద్ద స్ట్రక్చర్. సో దాంట్లో మనకు చాలా టిష్యూస్ ఉంటాయి. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో మేడం మీరు చెప్పారు కదా స్క్వామస్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూ. స్క్వామస్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూ ఉంటుంది పైన, దాని కింద కాలిమినార్ ఎపిథెలియల్, దాని కింద ఇంకో టిష్యూ కూడా ఉండొచ్చు. సో అంటే ఇప్పుడు స్క్వామస్ ఉన్నది, కాలిమినార్ ఉండకూడదు అలా కాదు. సో పైన స్క్వామస్ ఉంటుంది ప్రొటెక్టింగ్ ది అదర్ టిష్యూస్, కింద కాలిమినార్. సో ఇప్పుడు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో మనకి కాలిమినార్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూస్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ దేర్ ఫంక్షన్? secretion. So what some cells of squamous epithelial tissue, not some cells, so few cells, some cells, they will secrete intestinal juice which helps in digestion. So secrete chesi they will just pour out into the other tissues. ఇంటెస్టైన్లోకి బయటకు వదిలేస్తుంది, ఆ సెల్స్ నుంచి బయటికి పంపించేస్తుంది. ఆ పిల్లర్స్ ఉన్నాయి కదా, పిల్లర్స్ నుంచి సపోజ్ ఈ సెల్ సెక్రీట్ చేసింది, దే విల్ సెండ్ అవుట్ దీస్ జ్యూస్ టు ద అవుట్ సైడ్. దేర్ విల్ బి సమ్ అనదర్ టిష్యూ which will absorb these juices
and helps in the digestion of the food which has came into the intestine. So the main function of columnar epithelial tissue is secretion and absorption, and they are mostly present in the lining of the small intestine. Okay. Now, clear? Until only small intestine lo unte ante no. ఇంకా ఇక్కడ సెక్రీషన్స్ ఎక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి? ఇప్పుడు మనకి స్కిన్లో నుంచి స్వెట్ వస్తుంది, అది ఒక టైప్ ఆఫ్ సెక్రీషన్ కదా. సో ఇక్కడ కూడా మన స్కిన్లో కూడా మనకి కాలునార్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూస్ ఉంటాయి, ఇంకా చాలా చోట్ల ఉంటాయి. సో మనం చదివే ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి లైనింగ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో చదువుతాం, ఎందుకంటే అక్కడ స్మాల్ ఇంటెస్టైనల్ జ్యూసెస్ సెక్రీట్ అవుతున్నాయి, అబ్జర్వ్ అవుతున్నాయి. సో ఈజీగా అర్థమవుతుంది అంటే అదొక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. Clear? Now another type of columnar epithelial cells are present which have cilia on it. So indulone konni cells lo, in this columnar epithelial cells you will have cilia on them. Okay, like this on the top you will have some hair like structures which are called as cilia. Cilia. So these cells are called as ciliated columnar epithelial tissue. These cells are called as ciliated columnar epithelial tissue. What is the function of this cilia? They help in movement of a substance in one direction. Suppose you are eating food. The cilia em chestadi, it will make the food like this by ila move chesi ila move avta ee food ni oka direction lo kindiki panpistam. Suppose you have seen in your 8th class oviduct, female reproductive system. So this is our oviduct, like this your oviduct will be present, no? From where the egg, fallopian tubules, this is our ovi. So these are our seminal vesicles, fallopian tubules. Fallopian tubules. Huh? So the egg will be released. Egg ikkanichi release avutundi. Egg will be coming like this. So here you have the ciliated columnar epithelial cells which helps the push the egg in this direction. Ee direction lo veltadi kada, appudu manaki sperm ikkadi nunchi vachi ikkada kalustadi. So helps in the movement of egg in one direction. Okay. So ciliated columnar epithelial tissue is mainly present in the respiratory tract and fallopian tubules. Okay, they help in the movement of substance in one direction. That is what is the function of ciliated columnar epithelial cells. So just remember, columnar epithelial cells, they are column shaped, compactly packed with prominent nucleus. What is the main function of columnar epithelial cells? Their main function is secretion and absorption. Where they are present? They are present mainly in the lining of the small intestine, where the intestinal juice is secreted and absorbed for complete digestion of the food. And some columnar epithelial cells will have hair-like structures which are called as cilia. Also, these cells are called as ciliated columnar epithelial cells. What is the function of cilia? It helps in movement of substance in one direction. So example, they are present in the respiratory tract. Okay, they helps in the movement of the air in one direction, and in the fallopian tubules of female reproductive system. So they helps in the movement of egg in one direction. So that is what ciliated columnar epithelial tissue. Now coming to the cuboidal epithelial tissue. Cuboidal epithelial tissue. Cuboidal epithelial tissue. Cuboidal epithelial tissue. The cells in this tissue are cube-like. Cells in this tissue are like this, cube-like. That's why the name cuboidal. Depending on the shape, we have given the name. Okay, the cells appear as cubes. That's why we are calling as
cuboidal epithelial tissue. The main function of cuboidal epithelial tissue is also the same, secretion and absorption. Main function of the cuboidal epithelial tissue is also same as columnar, that is secretion and absorption. Secretion and absorption. Clear? Secretion and absorption. They are mainly present in the lining of uterus. Lining of uterus, kidney, salivary glands, glands, they are mainly present in the glands also. So the cells, so we know kidney tubules are there, uterus where urine is stored, okay. So secretion, urine is secreted into the uterus and it is stored there in the uterus. So secretion, the main function of these same is cuboidal epithelial cells is same, secretion and absorption. They are mainly present in the lining of uterus, kidney and salivary. So see what happens, the kidney, if you see kidney, it will be what? It will be absorbing whatever the essential. Blood will be continuously filtering through the kidney tubules. Whatever the necessary substances are there in the blood, it will be absorbed back into the blood by kidney. And whatever unnecessary substances, they are secreted again into the uterus. In the form, they are sent into the uterus in the form of urine. బ్లడ్ కంటిన్యూస్గా ఫిల్టర్ అవుతుంది ఎక్కడ, కిడ్నీస్లో. ఏదైతే యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ అవుతుందో అది అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది కిడ్నీలో నుంచి. కిడ్నీలోకి వెళ్ళగానే బ్లడ్, కిడ్నీ ఏం చేస్తుంది, ఓకే ఇది నాకు యూస్ఫుల్ అని బ్యాక్ పంపించేస్తుంది బ్లడ్లోకి. ఇది నాకు యూస్ఫుల్ కాదు, ఇట్ ఈస్ సెక్రీటెడ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్. అక్కడ వెళ్ళిపోయి యూరిన్లో కలిసిపోతుంది ఆ పార్ట్. సెక్రీషన్ యూరిన్లో కలిసిపోయి యూరిన్ నుంచి మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ cuboidal epithelial cells is also secretion and absorption. Next, ఈ cuboidal epithelial cells sometimes they fold, ఇలా ఫోల్డ్ అయిపోయి ఇలా ఉంది కదా కంటిన్యూ, they fold inside and form some సపరేట్గా కొన్ని ఆర్గన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. వాటినే గ్లాండ్స్ అంటారు. Okay, they form glands. Okay, cuboidal epithelial cells, they fold and form some special organs which are called as glands. So అలా ఫామ్ అయినప్పుడు దీన్ని గ్లాండ్యులర్. అప్పుడు ఏమంటాం, if the cuboidal epithelial cells are forming glands, then they are called as glandular epithelial cells. Glands form చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో salivary gland, thyroid gland, pituitary gland, ఇవన్నీ మనకి దేనితో ఫామ్ అయ్యాయి, cuboidal epithelial cells తో ఫామ్ అయ్యాయి. కంటిన్యూస్ షీట్గా ఉంటుంది కదా, అది ఇలా డక్ట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ కంటిన్యూస్ షీట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇలా డక్ట్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది. సో దట్స్ వై, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఏ సపరేట్ ఆర్గన్, డక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ డక్ట్ని మనం ఏమంటున్నాం, గ్లాండ్స్ అంటున్నాం. సో cuboidal గ్లాండ్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి గ్లాండ్యులర్ epithelial cells అంటాం. salivary glands. So here I told that we have 3 pairs of salivary glands. So one pair is present here. Okay, the salivary glands నుంచి మనకి saliva అన్నది వస్తుంది. ఇది salivary glands అనుకోండి. You will have some tube-like structure, pipe-like structure which will send the saliva which is secreted, which is made here by salivary glands, is sent through a pipe-like structure into my mouth. So here this pipe has what type of cells? Cuboidal epithelial cells. And this salivary gland is made up of what type of cells? Cuboidal epithelial cells. As this is a gland, it is called as glandular epithelial cells, and it is
cuboidal epithelial cells. అర్థమైందమ్మా? Simple. Cuboidal epithelial cells are cube shaped. The main function is secretion and absorption. Where they are present in the lining of uterus, kidney, salivary glands. So these cuboidal epithelial cells, in some places they fold inside and form some glands. ఒక స్పెషల్ ఆర్గన్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. వాటిని గ్లాండ్స్ అంటాం. ఆ గ్లాండ్స్ ఏంటంటే దే విల్ సెక్రీట్ సమ్ హార్మోన్స్, ఇంకా కొన్ని జ్యూసెస్ అలా. సపోజ్ మన థైరాయిడ్ గ్లాండ్, సలైవరీ గ్లాండ్. సో థైరాయిడ్ ఏం చేస్తుంది? థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ సెక్రీట్ చేస్తారు. సలైవరీ గ్లాండ్ సలైవాని సెక్రీట్ చేస్తారు. సో దే విల్ సెక్రీట్ సమ్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, అండ్ మనకి గ్లాండ్స్ మనం చూసాం 8th క్లాస్లో. వీ హ్యావ్ డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్ అండ్ డక్ట్ గ్లాండ్స్. సో ఎనీహౌ ఐ నాట్ డిస్కస్ దట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. జస్ట్ రిమెంబర్, లైనింగ్ ఆఫ్ యూటీరస్, కిడ్నీ అండ్ సలైవరీ గ్లాండ్స్లో ఉంటాయి క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్. మెయిన్ ఫంక్షన్ వచ్చి సెక్రీషన్ అండ్ అబ్జర్ప్షన్. ఓకే, కొన్ని చోట్ల ఈ కంటిన్యూస్ షీట్ అన్నది ఫోల్డ్ అయ్యి కొత్త ఆర్గాన్ ఫామ్, కొత్త సబ్స్టెన్స్, కొత్త థింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఆ థింగ్ ఏమంటున్నాం? గ్లాండ్ అంటాం. ఈ గ్లాండ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? సెక్రీషన్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ఆర్ సమ్ జ్యూసెస్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ బాడీ ఫంక్షన్స్. క్లియర్? దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం. Now so in this we have seen cuboidal epithelial cell and glandular cuboid. So the cuboidal epithelial cell sometimes forms glands. They are called as glandular epithelial cells. Okay. Next, the last one is stratified squamous epithelial cells. Last one is stratified squamous epithelial cells. Stratified squamous epithelial tissue. Okay, the last one is, this is same. The cells are compactly arranged, but they are in the form of layers. There are several layers like this. Stratified squamous epithelium are arranged in layers. Layers lo arrange ayi untadi annamata stratified squamous epithelial cells. Okay, they are arranged in layers. Means oka layer kinda oka layer kinda. Where do you find? Think. Stratified squamous epithelial cells. The cells are arranged in the form of layers. Where do you find? Yeah, definitely you will find in skin. You have different skin. Children payana kinda chala skin annadi chala layers lo untadi. Why? For protecting the internal body parts. So the main function of stratified squamous epithelial cells enti? Wherever you come with the word stratified and vachindi anukondi, layers. Stratified అంటే layers అని గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద స్కిన్. ఓకే, వై? The different layers are protecting our internal organs from damaging. సో ఎప్పుడైనా ఆడుకుంటా పడిపోతారు చూడండి, అప్పుడు మనకి స్కిన్కి పైన తగులుతుంది దెబ్బ, లోపల కంటే ఎందుకంటే it is protecting. You have different layers of the skin. So stratified squamous epithelial tissue is mainly the function, it is in the form of layers, and the main function is protection. Okay, this is about epithelial tissue. So what you have learned is epithelial tissue, the cells are very thin and flat, and the main function of epithelial tissue is protecting or protecting and ఏమంటాం డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కాపాడుతుంది. నెక్స్ట్ it is separating one organ from the another organ. That is main function of epithelial tissue. So in epithelial tissue the cells are compactly arranged without any intercellular spaces. Continuous sheet laga అనిపిస్తుంది. We have mainly 4 types of epithelial tissue. ఒకటి ఏంటి
squamous epithelial tissue, columnar, cuboidal, stratified squamous epithelial tissue. Names గుర్తుంచుకోవాలి. Squamous, columnar, cuboidal, stratified squamous epithelial tissue. Squamous epithelial tissues ఎక్కడ ఉంటాయి? మెయిన్లీ ఎక్స్చేంజ్ జరిగే చోట ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరిగే చోట. సో ఎక్స్చేంజ్ జరిగే చోట ఉంటాయి కాబట్టి దే ఆర్ వెరీ థిన్గా ఉంటే దానికి ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కాలునార్. కాలునార్ ఎలా ఉంటుంది? పిల్లర్ లాగా ఉంటుంది విత్ డెఫినెట్ ప్రామినెంట్ న్యూక్లియస్. మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? అబ్జర్ప్షన్ అండ్ సెక్రీషన్. సో వేర్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ in the intestine, small intestine. So some columnar epithelial cells will have cilia which helps in the movement of substances in one direction. So అలాంటి వాటిని ciliated columnar epithelial cells అంటాం. So mainly they are present in the respiratory tract and fallopian tubules of female reproductive system. Coming to the cuboidal epithelial cells, they are cube-like. The cells are cube-like and the main function is also same, the absorption and secretion. Mainly they are present in the uterus, line and kidney tubules and salivary glands. Some cuboidal epithelial cells, sometimes they fold and form a separate part which are called as glands. The glands, what is the function of gland? They will secrete some substances which are useful for the body like hormones, fluids like saliva, which is helping in digestion. Okay, so cuboidal epithelial cells are forming another type of organs which are called as glands, and they are called as glandular cuboidal epithelial tissue. So glands are formed by the glandular epithelial tissue. Glandular, you can say it's like glandular epithelial tissue, glandular cuboidal epithelial tissue, your wish. And one more is squamous stratified squamous epithelial tissue. Stratified means present in many layers. So what is the main function? Why they are present in many layers? Protection. So skin is a stratified squamous epithelial tissue. So this is the epithelial tissue. The main function is protecting the internal organs. We have an activity to check all these tissues. We will discuss in the next class. Hope I am clear with the epithelial tissue. Okay, thank you.